నిజంగా చాలా బాగుంది. అండ్ వెయిట్తో సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా, ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా 19 నుంచి 56+ వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ ఒకటే మార్గం, ఒకటే కమిట్మెంట్తో మీరందరూ ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యారు. అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ యోగా కోచ్ వసంత లక్ష్మి గారు, మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే మాట చెప్తారు, ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ అని. మీరు వాళ్ళనండి, వాళ్ళు మీరు అంటారు. చాలా బాగుంది. ఎనీవేస్, ఈ రోజు మన గెస్ట్ గా విష్ చేసిన మన రామ్మోహన్ గారిని ఒకసారి మాట్లాడాలి. And the official representative of the India Book of Records. Today I am here to witness the event of 108 Surya Namaskars performing in the shortest time. India Book of Records is associated with the Asia Book of Records, which is holding almost 28 countries. And all the 28 countries parameters are set aside at the standard level. And earlier this yoga record was done at 35 minutes. Now we have started our event at 8:06 a.m. and completed at 8:34 a.m. Few seconds may be difference, but we have completed in 28 minutes and few seconds. Once the video is out, I will calculate how many numbers you have done it and how much the correct exact timing and everything, but it is nearer to the 28 minutes. Now officially I will declare that this event of yoga performing 108 Surya Namaskars by the age groups of 19 to 60, maybe 60, and around 35 participants put together with all age differences and weight differences. Everybody has performed well. Now I declare that this event has been registered with the India Book of Records as well as the Asian Standards Asia Book of Records. Now I congratulate all the participants along with Vasantha Lakshmi, who is the yoga trainer, certified yoga trainer and masters in yoga and international awardee, to have you as a coach. Thank you very much for this academy, Vasantha Yoga Academy, and all the participants over here. Thank you very much. Now I will hand over the certificate to Vasantha Lakshmi. Thank you very much. అందరూ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో వెళ్దాము, సాధిద్దాము, మన పేరు కూడా అందులో ఉందాము, మన పేరు కూడా అక్కడ ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది అనే దాంతో మీరు అందరూ కూడా చాలా డేస్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేశారు. అండ్ ఫైనల్గా ఆ మూమెంట్ అయితే వచ్చేసింది. సో అందరూ కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా క్లాప్స్. అందరికీ ప్రతి విజయ వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉంటుందని, కానీ ఈ విజయ ఇది నా ఒక్కదాని కష్టం కాదు, ప్రతి పార్టిసిపెంట్ కష్టము. వసంత యోగా అకాడమీ స్టూడెంట్స్ కష్టం ఇది ఒక్కరిది మాత్రం కాదు. అందరూ ఒకసారి వచ్చేసేయండి. నీలోహిత్, మీ మదర్ కష్టపెట్టిందా బాగా నిన్ను? బాగా స్ట్రిక్టా ఇంట్లో లేదా? నెక్స్ట్ సుధారాణి గారు.
పుష్పలత గారు, సిరిచందన గారు, అపర్ణ గారు, సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు, ప్రశాంతి, ప్రసన్న గారు, శైలజ గారు, సుజాత గారు, మంజుల గారు, స్వాతి గారు, అజయ్ కుమార్, సాయి ప్రియాంక గారు. సో సాయి ప్రియాంక గారి డెడికేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ పాపతో వచ్చి మరి తను ఇక్కడికి సాగిచ్చేసింది. తను కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసింది అంటారు. కావ్య గారు, భారతి గారు, ఆశాలత, నెక్స్ట్ ఆశాలత గారు, హేమలత గారు, శ్యామల గారు, సిహెచ్ జ్యోతిరెడ్డి గారు. సో అమెరికా నుంచి వచ్చారంట ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో తన పేరు రాయడానికి. సూపర్. కిరణ్ కుమార్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, పద్మ గారు నేను ఒక్కరినే ఎందుకు యాక్టివ్గా ఎనర్జీగా ఉండాలని వాళ్ళ కూతుర్ని కూడా జాయిన్ చేశారంటగా, అంతేనా? సో మదర్ అండ్ డాటర్, నిజంగా ఆ ఫ్రేమ్ ఏ కేటగిరీలో అయినా చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ సువర్చల గారు, గిరిజ గారు, లీలా రాణి గారు, క్రాంతి ప్రియ గారు, శ్యామల దేవి, రాధాదేవి గారు, అండ్ ఫైనల్గా లాస్ట్ వన్ సిహెచ్ వసంత లక్ష్మి గారు. యా సూపర్ అండి. వీళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా నేను చూసినంత వరకు లైక్ అటు హస్బెండ్ కావచ్చు, సన్ కావచ్చు, మొత్తం ఒక బ్యాక్ నుంచి ఒక సపోర్ట్ అయితే మీకు ఉన్నారు. అండ్ అందుకే కావచ్చు ఇలాంటి ఈవెంట్స్. సో వాలంటీర్స్, మనమందరం కూడా శిరీష గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. వారు నిన్న ఇవాళ కూడా మన దగ్గరికి వచ్చారు. వారితో పాటు వారి కెమెరామ్యాన్ టీం మరియు ఛానల్ డైరెక్టర్, సుమన్ టీవీ టీం అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. రాంబాబు గారు, నాగరాజు గారు, అట్లాగే కౌశలంలో రామకృష్ణ గారికి, అమ్మని మేడంకి అందరికీ థ్యాంక్స్. ఇక్కడ నరేష్, తర్వాత మౌనిక వాళ్ళ అమ్మ నాగమణి గారు కూడా మనకు హెల్ప్ చేశారు. వివేకానంద కేంద్ర, రాక్ మెమోరియల్ అండ్ వివేకానంద కేంద్ర వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మీరందరూ ఎంతెంతో దూరం నుంచి వచ్చారు. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాత్రం కన్వే చేయండి నేను అడిగినట్టు.